Hey guys, today this game is kind of weird. Alright, so today, as I said, I'm gonna play with the slime. I know, no explanation, just, hey guys, I'm gonna play with the slime. It's weird, I know. So, here I got my slime. Bueno, nada. Sabes, uno tiene que ser precavido. Nunca se sabe. Ahora recuerde, nadie se mueve hasta que Jack nos avise que Colton está Playing with my slime, part 2. Quiero ser yo quien arreste a Archie, ¿ok? Habrá mucha testosterona en el ambiente este día. No quiero que Alright guys, as I said, I'm gonna play with the slime today. And yeah, very cool slime. As I said, I love it. It's incredible. And it's a stress reliever. So yeah. James y Molly continúan expandiendo su familia, esta vez con dos lindos perritos. Mira qué tenemos, mamá. Este incompatible dúo canino será responsable de mantenerlos juntos cuando... Sorry for the overnoise. Yeah, I was playing FIFA. Watch out, next video is FIFA. Is gonna be today too, so look out for that one. And also guys, Christmas is also here. Is very I said it's well, it is almost here because it's almost here. So yeah, as I said, Christmas is coming. Yeah. I just put a lot of lotion in this because it's hard. It's like hard. If you were to feel how hard this was, it's like, it's hard. Viva la vida que merece y obtenga el alivio que necesita. Llama ya o visita Just mixing it in right now. Yes, it feels incredible. En Dermacina nos especializamos en elaborar y probar una potente fórmula natural para cada A little bit right here. Hold on me. Alright, so this video won't be that long. Detiene el avance y estimula las células que producen melanina para la pigmentación. Recuperar el color de mi piel me ha hecho muy feliz. Dermacina me devolvió la seguridad y la alegría. Dermacina psoriasis hidrata la piel, ataca infecciones, alivia el dolor y elimina escamas. Los síntomas y las lesiones desaparecieron por completo. Mi piel está hidratada y sin marcas. Dermacina acné elimina. I'm about to put something in it. Guess again! Pero la solución definitiva la encontré con Dermacina Acné. It might be lotion, it might be glue. Just saying. Esas manchas feas que no se quitaban con nada, las eliminé con Dermacina. Dermacina tiene un tratamiento especial para la piel delicada del diabético. Soy diabético y Dermacina no me puede faltar. Hidrata y mejora la circulación mucho mejor que otras cremas. Dermacina arrugas. Nunca antes había tenido mi piel tan saludable, lisa y humectada. Dermacina varices. Alivia, refresca y contribuye a una mejor circulación. El dolor se fue, pero lo mejor es que las varices se están desvaneciendo. Dermacina también tiene tratamientos especiales para eliminar verrugas, cicatrices, la rosácea y nuestro tratamiento de hongos es efectivo. Alright, time to mix it in. Dermacina que necesita para Oh, tratar ese okay. problema. Aproveche la oferta. Almost. Ordenas dos, recibes Alright, dos there we go. gratis. Pero aún hay más. Solo por hoy todos los tratamientos están a mitad de precio. Time Así to que mix. llevas 4 tratamientos por el increíble precio de uno. Llama ya. Grubhub, America's leader in food delivery, just got better. Introducing Perks. Background noise. $1 in deals and Jesus free food Christ. nationwide. It's going wild. Download the Grubhub app today and get free delivery on your first order.
belongs to me. Oh my god, this made it so good. O se jubilará pronto. Es importante asegurarse de tener la cobertura Alright, adecuada. I'm still mixing it in because if this thing. Una amplia variedad de planes. Alright, so this is a clue. It's kind of hard to mix in. Puede combinar su cobertura hospitalaria y médica con la cobertura de medicamentos con receta de la parte B y más. Todo en un solo plan por una prima mensual baja y en algunas áreas See, guys? directamente sin prima. Look at it. Aproveche visitas al médico de cuidado primario. What did I put inside of it? Ooh, it's kind of losing color actually. Todo por un I pago de can do something. Since it's kind of losing its color, I'm gonna put a blue. cuidado preventivo. Since it was already blue and it's Ahora es el momento de llamar para informarse más sobre la variedad de planes que ofrece I'm gonna United put Healthcare. some Nuestros blue agentes here. de ventas bilingües con You- sus preguntas. También Look at that. nuestros planes PPO, There's que a le lot of permiten blue. consultar médico que acepte And this is kind of sin darker, referencia. so it should make the Pague costos color dentro de la red interesting, cuando consulte a médicos to say the least. So de United Healthcare. Muchos de nuestros planes Medicare Advantage tienen copagos Getting all the de slime off the $100 table. medicamentos con receta más comunes. alright, so let's see what this is gonna turn into. Membresía gratuita a un Oh my gimnasio God. y recompensas por estar activo. Adding that secret ingredient that I'm gonna say at the end of the video Pronto. helped the slime Y aproveche todos los so much. AARP Medicare Advantage de United Healthcare. ¿Te ves tenso, viejo? Tranquilízate, todo saldrá bien. It really didn't do anything to the color. Tranquilo, eso es lo lindo y amigable perrito. ¿Cómo estás, bonito? So I'm gonna end this video at 10 minutes. Es manso y cariñoso. Oye, no entiendo cómo te dejas lamer así. Los perros a veces comen suciedad. Oye, Rigo, no dispares, soy tu amigo. ¿Cómo están, chicos? Justo no dijo nada sobre un nuevo socio. De acuerdo. Rick, te presento a Rob Kids, mi amigo. Gusto en conocerlos. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué es lo que pasa contigo, viejo? Excepto yo. ¡Atención! That's not even hard. Lo que ves ahí es heroína sin procesar, grado A, definida. Oye, ¿dónde está tu jefe, Gordon? No te preocupes, tiene que venir a revisar la cabeza. Un poco más de prisa, chicos. Más te vale que me dejes en paz. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué diablos están buscando? Ese es mi problema. Oye, tranquilo. Oye, ese imbécil. Pido negro me pone nervioso. Actúo como policía. Pues no es policía. Now I'm gonna take a small piece and try to color it Demuestra. into a different color. ¿Hecho un pedazo de porquería? And I'll see how it turns out. So actually I'm gonna take a small piece because I don't want to risk something bad happening. Tienes derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digas toleraré. So I'm gonna use
is red. Red. Alright, so it really do anything. I mean, yeah, nothing. I'm just gonna put a lot of red. I'm literally trying to color it as hard as I can. I want to see what type of different color it's gonna turn into. If it even turns into a different color. Oh, it's turning into a different color now. Oh, okay, it's gray. It's literally gray. That's just look at that. Gray. I'm gonna mix it into the slimes. I'm crazy and I need to go put that back. I'm gonna do it later though. Oh my god. This slime is it's like good, but then like I don't know what an actual slime professional, like I don't know, like other YouTubers that do slime a lot and that know how to actually do slime. I'm like, they might say it sucks, so I'm gonna wrap the video up because it's past 10 minutes. It's like 12 minutes now. It's like 12. It was like 50 seconds or 40 seconds, something like that. So I've got my rip. So I'll put this back in. I need to get all the slime. Ah! Oh my gosh. Oh my, okay. Okay, I can't pick you up because I have the slime right here. Jake! No! No! Someone help. Someone help. Help, help, help. Help me. Help. Slime, stop. The slime is literally not going in. Look, there's slime right there. This needs to be solved right now. Just in case I have still some slime on my skin. Alright. There you go. There we go, I'm finished. Damn. Alright guys, part 1 and bye!